Kwa ndugu zetu ambao wamekuwa wana champion mambo ambayo yanaleta negative energy katika nchi yetu, kila kitu kifanya wanaona ubaya peke yake. Let's love each other. Let's love our country. Let's use language that bring people of Kenya together. Kama wewe ni bishop, chunga leni yako. Linda mioyo yetu. Kwa sababu sometimes it's very difficult when you rattle people not to answer you back, sometimes in a manner that is not appropriate. Ukisema government is not an advertising agency, it means you have not read the Constitution 2010 of the Republic of Kenya. Kwa sababu the Constitution that we passed says the centrality of this Constitution are the people of Kenya. They must know, they must participate in everything we do. So as a government, you have a duty to continue broadcasting whatever we do to all Kenyans to know, from Vanga to Lokchogio, from Malaba to Lamu. There was a president in Uganda who was not very well educated called Idi Amin. One time a journalist asked him, "Mr. President, why do you like blowing your own trumpet?" Idi Amin very simply told the journalist, "It is my trumpet. Who do you expect to blow it? I'll continue blowing it." So, Your Excellency, as a person who carries the burden of this country, continue blowing your trumpet, because nobody else will blow it for you. Jukumu la serikali wakati wanafanya maendeleo kulingana na katiba yetu ni lazima tufanye kile wanaita public participation. Kwa viongozi wetu wa kidini mnaelewa vizuri, hawa wanasiasa wanaelewa vizuri. Kuna viongozi wengine hata wanatumia nafasi zao kwa jukwaa la kanisa, wanasema serikali isiambie watu wanafanya nini, wafanye tu. Haiwezekani. Kulingana na katiba ni lazima tuwe na public participation, tueleze, kwa sababu huenda tukisema tu serikali ifanye, labda watafanya kitu ambacho kitakera wananchi na wananchi watasema that is dictatorship. Kwa hivyo kuita serikali kama advertising agency ni kupotosha wananchi. Hata kule Amerikani lazima Trump aeleze watu wake anataka kufanya nini. Ukienda Uingereza wanaeleza. Ukienda katika sehemu zingine wanaeleza. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kuhakikisha inazungumza na wananchi wa taifa hilo, ndio baadaye waendelee na maendeleo. Tunaweza sema tunataka tujenge hapa mambo na nyinyi hamutaki, alafu tukosane na nyinyi kama serikali. Ni jukumu la serikali kueleza inafanya nini.